Hello, welcome to part one of this special online class, which is actually a makeup of October 25 class that we missed in section 2 due to Cyclone Sitrang. Since the final exams are coming, so what we'll do, this is for section 1 and section 2. So we'll start by revisiting the pre-final exam topics. So part 1 was elasticity of demand. So we start with elasticity of demand. Acha, we are all clear about what elasticity of demand actually means, right? Yes, sir. It's nothing but how demand responds to a particular factor, right? So if it's a responsiveness of demand to price, we call it price elasticity. If it's to income, we call it income elasticity. And if it's to price of a complement or what do you call it? Substitute, we call it cross price elasticity. That's it. So these are the three main mathematical calculations of elasticity that we did. But the main thing was, when we talk about responsiveness, the question is, are we flexible or not in responding? If we are flexible, we say that it's elastic. If we are not flexible, we say that it's inelastic. That's it. So in the context of price elasticity, greater than 1 means we are flexible. Less than 1 means we are not flexible. In the context of income elasticity, it meant that if it is positive, we are flexible. If it is negative, we are flexible from the opposite point of view. For cross price elasticities, if we found that the value was positive, then we are talking about substitutes. If we found that the value was negative, we're talking about complements. This is basically what we did. After that, we asked the question, how flexible can we become or how inflexible can we become? আমরা ওই রেঞ্জ গুলো বের করেছি। So flexible means greater than 1. তো maximum কত হতে পারে? Infinity. Not flexible or inflexible meant less than 1. So what is the extreme point that we can get down to? 0. Clear to সবাই? Yes, sir. Okay. In the context of related goods, when we were talking about cross price elasticity, we said that if it is positive, we are talking about two substitutes. Now, being positive doesn't tell us too much. If the cross price elasticity is, say, 0.1, it's positive, but that means the two goods are not close substitutes. The higher the value of cross price elasticity positive wise, it becomes more and more the same good. তাই না? Yes, sir. Acha. That means if the two goods are identical, i.e. homogeneous, then the cross price elasticity will be infinity plus. Then একটা দাম যদি কমে, উল্টাটা ডিমান্ড এমন ভাবে বেড়ে যাবে যে we will not buy the substitute good. Clear এবার? Yes, sir. Clear. With complements is just the opposite. We said that if it is negative, the two goods are complement. Being negative does not tell much of a story. If it is minus 0.5, then we have one argument. If it is, say, minus plus 5, then it is another argument. For example, if we are looking at, say, Apple phones, iPhones, they have complementary accessories যেটা অন্য কোনো কোম্পানিটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, তাই না? থার্ড পার্টি জিনিস কিন্তু পাওয়া যায় না অত সহজে, তাই না? Yes. So what happens is the two goods will be positive at a very high level. That means মানে আমি চাইলেও কিন্তু মানে সুইচ করতে পারছি না, পারছি? Can I switch that very quickly? No, sir. Possible now. It's difficult. It's not impossible, but it's difficult. So these type of behaviors give us different types of conclusions in decision making.
These decision makings influence the revenue of a farm. And once these decisions influence the revenue of a farm, it influences a business model, a case study that we want to discuss in the context of Bangladesh. Clear? Is it Yes, clear? sir. Okay, lovely. আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা বলছি যে mathematically we calculate price elasticity, income elasticity, and cross price elasticity. But demand responds to other factors. For example, time factor. Are we flexible in making a time decision? Yes or no? Geographical mobility. Can we move very easily in space? Yes or not? Then what were the other factors? The other factors were, The luxury good or necessary good. yeah, positioning of a good. Okay, if the positioning is very good, we become attracted to the good, so our response becomes flexible. If the positioning doesn't turn out to be good, our response will be inflexible. Just আমাদেরকে মনে রাখতে হবে flexible না inflexible আমরা to that particular change. তারপর হচ্ছে আমাদের আছে geographical. Oh, the other one, the big one was percentage in the budget. Normally, we have said many times in the class that we don't buy one good, we buy a basket of goods. So the good that we are talking about, if its percentage in the total basket is less, এটা আমাদের চোখে পড়ে না. In that case, we will be inflexible in a price change. But if we see the percentage to be high, এটা সাথে সাথে আমাদের চোখে পড়ে. So then we become flexible in our decision making. ঠিক আছে তো? Yes, sir. Okay, lovely. And আরেকটা দুইটা জিনিস আমরা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে one thing that a lot of you had problems with. I don't remember whether it was section 1 or 2 or both the sections. Why do we make a relative calculation? A relative calculation is just a percentage calculation. What's the advantage of that? Then we can compare elasticities between two different currencies, two different cultures, two different geographical locations, etc. ঠিক আছে? Okay? Sir. Acha, finally, we talked about the straight line demand curve, and we used a particular definition for that. Quite a lot of you made a mistake in one of the class tests. সেটা হচ্ছে ওই last observation minus first observation করেছে, but it will be actually in that case. Do you remember the P by Q ratio? Does anybody remember the P by Q ratio? Yes, sir. Evacuation. Okay. Very good. So if we are talking about the top point on the demand curve, Q is equal to 0. So Yes, sir. P by Q becomes infinity and elasticity becomes infinity. If we are talking about the bottom point of a straight line demand curve, P becomes 0. So whatever the values of other values, the elasticity of demand will be 0. So this means that if we are looking at the same demand curve, elasticity or responsiveness to price or any other factor changes as we move along the demand curve. এই কয়টা জিনিসই আমরা দেখেছি. So shall I share one of the slides now? Slides তো না মানে Okay. এটা. Yes, sir. Okay. আচ্ছা এটাই তো না? হ্যাঁ. Can you see? Yes, sir. Okay, lovely. এটা আমি close করে দেই. Okay. Sir, can you please tell about the quiz to question pattern again? Which ones? Sir, the P by Q ratio. হ্যাঁ, P by Q ratio বলতেছি, এই যে এখানে এখানে আমি লিখেছি, কোথায় যেন গেল? Where's the straight line? Probably third or fourth question. Oh, আমি তো Fourth question, sir. Hi. Wait. I brought out the wrong slide. এই যে this is the one. Okay, তাহলে আমি ওইটা আমি অফ করে দেই. Now I can find it out. এই যে
Just go through the readings and tell me if you have any problems. It's very simple. Exactly what I said right now. Elasticity demands of demand measures how responsive demand is to a factor. তারপর we had price elasticity. ঠিক আছে? আমরা elastic inelastic বলছি না. It's responding. It's not responding if it's less than 1. Income elasticity ক্ষেত্রে positive negative. Cross price elasticity ক্ষেত্রেও positive negative. Then we asked what effect does responsive demand, not responsive demand have? How can we use this information? Relative calculation to আমরা করেছি আচ্ছা straight line. The person who asked me, do you remember this formula? যে জিজ্ঞেস করেছে ওইটা আবার বলা দরকার। যে একজন মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। Do you remember this formula যেটা হাইলাইট করা হয়েছে? Yes, sir, I can remember. Okay, lovely. তাহলে এখন you just look at this. We know that the এটা এরকম হবে না, এটা হবে। হ্যাঁ, তাহলে at the top of the demand curve, price 0 না Q0? Q0. আচ্ছা, Q যদি 0 হয় তাহলে এই রেশিওটা কি ইনফিনিটি হবে না? জি স্যার। Great. At the bottom of the demand curve, P0 না Q0? P0. আচ্ছা, P যদি 0 হয়, whatever the values of the other three components, elasticity 0 হয়ে যাবে না? জি স্যার। এই তো, that's it. And in the middle, P and Q ratio becomes 1, right? জি স্যার। বাস, তাহলে ওখানে তাহলে 1 হলো। তাহলে 1 এর above P by Q ratio is greater than 1. 1 এর নিচে P by Q ratio is less than 1. এবার ক্লিয়ার? স্যার এখানে আমার কি ভ্যালুটা তো সবসময় পি এবং কিউ এর চেঞ্জ হয়, ডেল পি এন্ড ডেল কিউ তো ইট উইল রিমেইন সেম, রাইট? It will remain same. Why will it remain same? Because we are talking about a straight line demand curve, right? জি জি। So if we are talking about a straight line demand curve, then the slope is the same everywhere. আমাদের খেলাটা হচ্ছে এই P by Q রেশিওটা। Is it clear now? Everybody? Yes, sir. Okay, lovely. তাহলে আমাদের other factors যেগুলো আমরা বলছিলাম, এই যে how big is it in the budget? যদি বড় হয় আমাদের চোখে খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যাবে, we will respond to it. যদি ছোট হয় আমাদের চোখে অত সহজে পড়বে না, so we will be less responsive to it. Positioning of a good হচ্ছে, positioning নানান ভাবে হতে পারে. It can be visual positioning, it can be income targeted positioning, তাই না? You think about how kind, আমি ইয়েতে বলে দিব না, if I said something like this, then I'm বলে দিব যে the positioning is visual, the positioning is income targeted. তাহলে income targeted যদি হয়, if you want to launch a product in Brack University, your target audience are students, তাহলে তাদের income responsiveness একরকম হবে, তাই না? স্টাফদের একরকম হবে, টিচারদের আরেক রকম হবে, তাই না? স্যার আচ্ছা, if you want to say Korean products, everybody, I think your generation is aware of the K wave movement, তাই না? K wave, have you heard of the Korean wave? Not only us, sir, all over the world, is movies are dominating right now. Great, but the thing is, it's not dominating to, it's mainly dominating to young people. They I have know. a force. It's saying that they have a force of more than 30 millions all over the world. It's all over the world, definitely, but it's more applicable to young people. তাহলে if we want to position a good that is a K product type, we will definitely target a particular group, তাই না? একটা particular group target করব না আমরা? Yes, sir. এইটাই। আর geographical mobility টা কি? If I am mobile geographically, then I will be flexible in my decision making. If I am not mobile geographically, I will not be flexible in my decision making. That's it. স্যার ওটার এক্সাম্পল যদি দিই, আচ্ছা, জিওগ্রাফিক্যাল এক্সাম্পলটা হচ্ছে, if I am in my living in my house right now, it's 11 o'clock in the night, সামনে মুদির দোকান দুইটা আছে, am I do I have the mobility to go somewhere or even order online at that time of the night? I don't. So what will happen at that particular time?
the mobile মানে আমাদের যে নেবারহুড গ্রোসারি শপস গুলো আছে তাদের কাছে আমাদের ডিমান্ডটা ইনফ্লেক্সিবল না? সকালবেলা যদি if we need bread and eggs, if they sell at a little bit higher price, আমরা we will still buy it at that price, তাই না? Yes? Yes or জি no? স্যার, এই যে Yes, sir. that's how geographical mobility, মানে আমি ওই মুহূর্তে am I mobile or not? If I'm mobile, then my decision making is flexible, it's elastic. If my mobility is low, decision making is inflexible, that means my response will be inelastic. Clear? জি স্যার। And Okay. স্যার ভিজুয়াল পজিশনিংটা? আচ্ছা, ভিজুয়াল পজিশনিংটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল। সো আমরা যখন একটা সুপার শপে ঢুকি, হ্যাঁ, সুপার শপে একদম সবচেয়ে বড় পার্সেন্টেজের জিনিসগুলো কিন্তু দোকানের শেষে থাকে, because the people know very well that we will buy the big items, fish, meat, ঠিক আছে, edible oil, etc. তাই না? আচ্ছা, ভিজুয়াল পজিশনে আমরা আরেকটা বলছিলাম, we are programmed to see the most beautiful part in the middle of the horizon. So the most expensive items or the items that the seller wants you to buy will be in the middle part of the horizon, তাই না? এবার লজিকটা বোঝা গেছে? জি স্যার। সুইটস, বাচ্চাদের চকলেট কি 2.5 to 3 fruits এর মধ্যে থাকবে, নিচে থাকে, নিচের আইলে থাকে, জি স্যার। নিচে আইলে থাকবে, এবং মানে এমন একটা ভাবে থাকবে so that the children can reach it, so it will never be above 3 feet, maximum 3.5 feet থাকতে পারে, ওর মধ্যেই বাচ্চাদের চকলেটস গুলো থাকবে। সো these are the components of visual positioning. এবার বোঝা গেছে যে the person who asked me this question? জি স্যার। Okay, lovely. তাহলে আচ্ছা, I'm stopping. Does anybody have any other questions regarding part 1, elasticity of demand? Yes, sir. এই যে প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন্স যেগুলো দিয়েছেন এখানে তো লাইক সেপারেটলি কোয়েশ্চেন্স গুলা লাইক ইচ অফ দিস আমরা যে ডিসকাস করলাম না, যে পজিশনিং অফ দ্য গুডস, তারপরে হচ্ছে বাকি ফ্যাক্টর গুলা সেপারেটলি, তো এক্সামে কি সেপারেটলি থাকবে কোয়েশ্চেনে নাকি Separately নাও থাকতে পারে। I could join two of them. ওকে, বিকজ স্যার সেপারেটলি হলে লেখাটা ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে, বিকজ এত কি লিখবো এটা নিয়ে, জয়েন্ট থাকলে বরং বেটার জয়েন্ট হয়। থাকলে ভালো হয়। জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। লেখাটা তখন আর কি ছোট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, না, হ্যাঁ। ছোট বড় সমস্যা না, ছোট হলে আমার জন্য সুবিধা, I can read quickly. বড় হলে it takes স্যার time. ফাইনালি কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে? I'll answer that at the last. ওকে ওকে ওটা একদম লাস্টে আছে, ওই ফরম্যাটটাও বলে দিব না। Sir, I have a curiosity question, sir. হ্যাঁ, শিওর। Why all the times we have some, suppose A, B, C. Suppose from question number 1, I can answer A and B, and from 2, I can answer C. Why we are not allowed to do that? No, because that's the way I'm formatting the questions. You can universally. No. Then All the questions are same, sir. no. This is my curiosity questions. No, This is my curiosity questions. it won't be done by that. So if you answer 1A, 1B, 1C, whatever. But If you I answer- could have no A and B, and from two. No. I can, No. Then I'll do. Then I will write the questions in such a way they won't be ABC. No problem. But that's how the format has been set. Any other questions? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ, sure. স্যার ওই যে হাউ ডু দ্য সাইন, স্যার এখানে দ্য ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি ডিমান্ড স্যার 12 আর 13 নাম্বার যে কোশ্চেন দুটো ছিল স্যার, 12 and 13. Okay. এখানে কি জাস্ট স্যার হচ্ছে শুধুমাত্র যে মানে পজিটিভ হলে রেসপন্সিভ হবে, নেগেটিভ হলে রেসপন্সিভ I've already mentioned that. আচ্ছা, who asked this question? নুরশিন স্যার, নুরশিন রহমান। আচ্ছা, if the cross price elasticity is positive, তার মানে we are talking about two substitutes. This is clear? জি স্যার। আচ্ছা, if the positive মানে কি 0.1 থেকে ইনফিনিটি হতে পারবে না? জি স্যার। মানে if we and again we are coming to a range. If it is near infinity or it is very very large, then the two goods are very close substitutes of each other. তাই না? ওকে Got it? স্যার, মানে এখানে আমি আসলে স্যার কনফিউজড হচ্ছি
হুম। যে কস্ট প্রাইস ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে তো আমরা দুইটা টাইপ পড়েছিলাম, রাইট? যে একটা ছিল হচ্ছে সাবস্টিটিউট আর একটা ছিল কমপ্লিমেন্ট। কমপ্লিমেন্টস, রাইট। ওকে, সো এখানে কি আমার এটা তো আমি যখন ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটির সাইনটাকে চেক করব তখন তো আমার সাবস্টিটিউট এবং কমপ্লিমেন্ট দুইটার জন্যই চেক করতে হবে। না, দুইটার জন্য না। If I mention in the question that the cross price elasticity is say negative, you have understood that we are talking about complement goods. ওকে, আচ্ছা, এখন নেগেটিভ মানে কি? সে -1 থেকে -infinity হতে পারে না? জি। এখন if it is near -infinity, that means the two goods are complements of each other in such a way that একটা আরেকটা ছাড়া ইউজ করা যাবে না। For example, Apple eye product commodities. তুমি অ্যাপলের সাথে you cannot mix what do you call it, Android components, তাই না? জি। আচ্ছা, তারপর এরকম আরো জিনিস আছে যে কি বলে ভেরি হাই এন্ড প্রোডাক্টস, একটা পার্টিকুলার দোজ থিংস আর ভেরি ক্লোজ কমপ্লিমেন্টস, ভেরি গুড কমপ্লিমেন্টস। তার মানে তখন মাইনাস ইনফিনিটিটা, সরি মাইনাস ভ্যালুটা অনেক বড় হতে থাকবে। মাইনাস তো ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, মাঝারি হতে পারে, তাই না? জি। So if we divide it into those three ranges, low minus means হচ্ছে their loose complements, মাঝারি তো হচ্ছে যে moderate complements. If the value is very high, the complements are such that একটা আরেকটা ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। For example, left shoe and right shoe, these are perfect complements না, জি। of the same brand and the same size. তো এটা কি তাহলে স্যার আমাদের হচ্ছে মানে জিরো মাইনাসের মধ্যে তো তিনটা হ্যাঁ, step- -1 থেকে সে -infinity. So the larger the minus, the more complements the goods are. ওকে, আচ্ছা, তো the larger সেক্ষেত্রে the স্যার plus, অ্যাপেল প্রোডাক্টটাকে কি আমরা স্যার টেন্ডস টু ইন মাইনাস ইনফিনিটি বলতে পারি স্যার? sorry, can you repeat your question again? স্যার ইন দ্যাট কেস আমরা অ্যাপল প্রোডাক্টটাকে কি তাহলে স্যার হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি বলতে পারি? রাইট, ঠিক আছে। জি জি। আর স্যার ইনকাম ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তাহলে আমরা কিভাবে আচ্ছা, ইনকাম ইলাস্টিসিটি হচ্ছে পজিটিভ হলে আমরা বলতেছি ইট রেসপন্স টু ইনকাম, নেগেটিভ হলে আমরা বলতেছি ইট ডাজ নট রেসপন্ড টু ইনকাম, রাইট? অ্যাজ আওয়ার ইনকাম ইনক্রিজেস। জি। আচ্ছা, তাহলে এখন ইফ ইট ইজ পজিটিভ, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ পজিটিভের মাত্রাও তো অনেক হতে পারে। 0.5 পজিটিভ হতে পারে, 2 পজিটিভও হতে পারে, 5 পজিটিভও হতে পারে, তাই তো? জি। So if the positiveness is very high, that means the moment our income increases, we are expected to switch to that item. For example, right now, if you haven't started working, you are maximum using mid-range phones, right? জি। So এখন the moment you start earning, within 6 months you jump to a better higher end mobile phone now. জি। So if we know that people have a tendency to do that, তাহলে আমরা জানি for that particular income group, ঠিক আছে, যারা কেবল চাকরিতে ঢুকেছে, they will probably switch from mid range to high range. তাহলে আমাদের মার্কেটিং পলিসি একরকম হবে না, যে I have to target that group যারা কেবল 1 বছর বা 2 বছর চাকরি করছে। জি। ঠিক আছে, এখন if I target a group that isn't in the labor market, or a target a group that is already in the labor market for 10 years, that doesn't make sense তখন। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, lovely. Any other question regarding this elasticity part 1? No other questions. Can I take it that there's no other questions? তাহলে আমি কি part 1 টা এখানে শেষ করব? Yes, sir. You can Okay, switch to part 2. okay, we'll stop it here.